Okay. Okay, children. Today we are studying about Indian Constitution, the key features. First, you can see this picture. A man is driving a car. That may be Raju or Manu or whoever may be. He is driving the car. In that time, one person is carrying a dog, and they are crossing the road. That time, this man is asking, "Why are you going in this manner? Why are you disturbing?" He is asking. He is shouting. So one day, this man was walking his a man was walking his dog on the road, obstructing the traffic. Obstructing means തടയുക എന്ന് പറയും. Road തടഞ്ഞു. Road obstructing the traffic. The driver of the car shouted at him. Look his face, very much angry. You can see his face, very angry. The driver of the car shouted at him, asking him to use the pavement. What is pavement? Roadside, both of the roadside, there will be a pavement, a way that people, pedestrians can walk. Pedestrians means those who are going, they can go in that way only. They cannot go in the middle of the road. So the pedestrians, they can walk in that way. So the driver of the car shouted at him, asking to use the pavement. That is called pavement. Pavement. Why don't you use the pavement? Why you are crossing the road with this dog? The man replied, "I have got the freedom to walk anywhere I please." What he said, the reply was excellent reply. I have got the freedom to walk anywhere I please. It means that he said that I have enough freedom. I have the freedom. You know that. Sir, Yes. sir, can you say one more time? I joined now. Sai. 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 Yes, sir. Okay, Sai. Okay, Sai. So the man replied that I have got the freedom. I have freedom of, you know that freedom to live, freedom of expression. So that freedom is there. That is our fundamental right. So that he said that I have got the freedom to walk anywhere I please. I can go anywhere I like. That is his reply. What do you think? Now my question is, what do you think? Saishna, what do you think? Saishna comes last. Okay. Who can say what may be your opinion? This man said, I have got the freedom to walk anywhere I please. If it is you, the car driver is you. If that reply, he will say, what may be, what do you think? What do you think? Who can say? Sir, the man who is walking, that is wrong. Yes, wrong. How you came to know that he is walking middle of the road? That is wrong. How you came to know? Sir, because the man was driving and when he crossed the road very fastly. Where he has to, where very carelessly. Carelessly, very good. And he has to cross zebra crossing only. He can go in. He can cross. He can. And when the man asked, we need to cross only in the zebra line. Yes, very good. Said a bad reply. Yes, bad reply also. The main thing is that traffic rules are there. Traffic. We must aware about vehicles. Yes. Traffic rules are there. When we are crossing the road. Yes, we have to obey the traffic rules. Or you know that traffic, there will be a rule. You know, there will be law or rule is the traffic. Sir, without awareness, when we got accident, then we will got injuries. Yes. We will say that is my mistake. There is. Yes. So we have enough freedom. We have a fundamental right, that freedom of expression, freedom to travel anywhere. We have freedom is there, but freedom here, it means that whatever we want to do, we don't have freedom. Like this man, I have got the freedom to walk anywhere I please. No, you have freedom, but it never means that you can travel anywhere or you can go anywhere as you wish. You have the freedom to travel anywhere in India, no problem. Being a citizen, you can travel in India anywhere, no problem. But if you go to the middle of the road and say that I have freedom, I will stand here only,
is wrong. That is, you are violating the rule or traffic rules, you are disobeying the traffic rule. So everywhere there will be a rule. What is the function of this rule? The rule or the law is written in the constitution. We are citizen of India because we are all citizen of India, and we have enough freedom. Constitution says that we have fundamental rights. We can travel anywhere. We try freedom to live, freedom of expression, freedom against exploitation. So we have enough freedom is there. We have fundamental rights are there. But Yes, sir. one thing you remember that we have freedom, we have fundamental rights, but also we have responsibilities also. We have duties also. Obey the rules. Yes, our duty is to obey the traffic Fundamental rules. duties. Fundamental duties we have. At the same time, we have rights also. We have rights as well as we have certain duties also. The duty is that to obey the rules, obey all the rules of the country. So that is all these things are written in Indian Constitution. Indian Constitution is very essential for us. Why? Because it protect the people. It safeguard the people. It safeguard the people. Here, this man violated the rule, traffic rule. That time, this car driver warned him because such kinds of things he will do. Definitely, accident may happen. Accident may happen. Even sometimes that person may lose his life. So one thing you remember that all the laws in India is only to protect and protect the citizen of India. All the laws in India is to protect our country and citizen of India. In school, you have certain laws are there. This timing is there. This time you have to enter the classroom. In this time you have lunch. In this time you can go to home. Then you come with a school uniform. And in classroom you have to sit in the classroom and listen everything. You have to do all the homework daily. And everything, there will be a rule is there. Which time bell will ring. Which time teacher will enter the classroom. Which time you can eat your food. Which time you can leave the school. While going to the best way, how can you go? With a line or queue you have to follow. So there will be a school law is there, bylaw is there, same like this. Our India also has a constitution. All the laws are written in this constitution. From this I think that you understood everything. This man violated the rules. That time the car driver become very angry. He shout and say that what are you doing? He said that I have got the freedom to walk anywhere I please. This actually he is violating the traffic rules. Or because the accident may happen, sir. The driver all of a sudden there will be accident happen. So sometimes he may lose the life. So it means that the law protect or safeguard the citizen of India. The law protect and safeguard the citizen of India. Next, we want to know, why does a country need a constitution? Why does a country need a constitution? Yes, listen. Will constitution guarantee democracy? So here, though all democratic countries are Sir, likely examine the portions ഏതൊക്കെയാ? portions whatever we completed. Which are the portions we completed? Geography. History and geography chapter 1. History 1, geography 1. Okay. So though Sir, no politics. no politics. Though all democratic countries are likely to have a constitution, having a constitution does not guarantee that a country will be democracy. There are different types of government are there. Democratic form of government, monarchy form of government or monarchy, dictatorship is there. But democratic form of country is the best form of ruling.
Why? Because democracy is the best form of government. Why? Because each and everyone have freedom to express their opinion, freedom to walk anywhere in India, freedom to travel anywhere in India, freedom to live, right to education, right against exploitation. So we have enough freedom is there. We have our fundamental rights. So though all democratic countries are enjoying all these things, have a constitution and guarantee that a country will be democracy, and that guarantee that we are giving importance to democracy. Actually democracy is comes from the Greek word democratia. Demos means people, Cratia means rule. It means rule of the people. People have enough freedom. People, they have enough freedom to select or elect the people, and people elect the representatives. They will rule for the people. That is why Abraham Lincoln said what he said. Abraham Lincoln said, democracy is a form of government of the people, by the people, and for the people. 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 For the Yes. people. Yes, yes. Sir, So he said by Abraham Lincoln. Abraham Lincoln said like this. Why he said so? Because this government is formed by the people. This government is for the people and is of the people. So that is why he said that democracy is a form of government of the people, by the people, and for the people. So democratic countries like to have constitution. They have constitution. If anybody violate the constitution, definitely He will be punished. he will be punished. Definitely he will be punished. Very good. So we want to know what are the purposes served by the constitution. What are the purposes served by the constitution? The constitution that defines the fundamental nature of the society, that defines the nature of a country's political systems. The constitution protects the larger interest of the country. Constitution always protects the larger interest of the people, means it protects the interest of the people. Larger interest of it protect the interest of the people. Each and every individual, they have rights and duties that will be safe in this safeguard in this constitution. The purpose served by the constitution are: the constitution defines the fundamental nature of the society, first point. Second point, it defines the nature of a country's political system. It controls the country's political systems. It protects the larger interest of the country. It means the interest of the people. Always the constitution always defines the fundamental nature of the society. It defines the nature of a country's political systems. It protects the larger interest of the countries. It means that once we elect the representatives, the representative will always give importance to the interest of the country. They never do anything that will be harmful to our country. So it protects the larger interest of the country. Second, you can listen. It lays down certain ideals that form the basis of the countries that the citizen want to live in. First, സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഒരു വട്ടം കൂടെ ഒന്ന് പറയോ? the constitution, here we are saying that the constitution is very important. The constitution protects each one of you, and constitution is very essential. If constitution is there, the power of the people will be limited, power of the rulers will be limited, and once the leaders will be elected, they become representatives. Once they become representative, they cannot do whatever they like. They will always give importance to the interest of the country or the interest of the people. This much you understood? Okay. Second, Yes, sir. yes. It tells citizens of the fundamental nature of the society. Second, it serves as a set of rules and principles. Here we have set of rules and principles. When you come to school, there will be a school bylaw is there. In your diary, which time you have to come, what are the things you have to, which are the things you will not Sir, do. can you on the video? We hear Yes, only sir.
Yes, Here Yes, sir. sir. Please audio, on the audio, video. audio only available here. So you can hear, I think. Sir, Okay. sir, I saw in the diary page number 25. Yes, page number 23. Okay. It serves a set of rules and principles on the basis that rules will be there. Why these rules are there? Everybody dislike the rules and regulations. When a person is driving a car, he does not like the rules and regulations. But actually, the rules and regulations only protect him. Otherwise, he will drove the car very fast. What will Sir, happen? he like to enjoy the driving. He He's not. speed may thrills, but kills. Sometimes he may enjoy. He want to take the suppose he buy a new car. In that time, he want to know the maximum speed of the car. Suppose he want to know because he How want is the power of the car? power of the car. Power. He want to test it, but he does not know the road conditions of Kerala. He want to take maximum speed. All of a sudden, accident may happen, and sometimes he may lose his life. So that His, is why his new car will go. So recently I saw in newspaper that one person buy a new car and test drive is there. In that test drive, itself accident happened. You know, these things may happen. In order to avoid such a things, rules and regulations are there. These rules we can call it as traffic rules. Traffic rules protects human beings to save their life. At the same time, like this, our Indian Constitution is there. The Indian Constitution contains rules and principles on the basis of which a country can be governed, which a country can be governed. So, set of rules and principles are very essential for all the citizens on the basis of which a country how the country will be governed or ruled, that will be determined by rules and principles. That rules and principles is written in the Constitution. That rules and principles that will be written in the Constitution. That is important. So we must obey the rules and principles of our country. We have to respect and obey the rules and principles of our country. So these rules and principles are to be agreed upon all persons in the country. We have to agree upon all these things, rules and regulations. We have to obey it. Okay. The Constitution contains certain ideals that a country should uphold. Our country always uphold our Constitution. Suppose if we elect some leaders, these leaders become the representatives. They began to rule. That time they are not caring or they never mind about the interest of the people. People may say like this, next time, next election, we will show you. Next election, he may fail and he may lose power. So our country having these kinds of democratic principles are there. We have to uphold the democratic principles, and the representative once will be elected, it never means that he can rule for long years. He can rule for his life span. He cannot rule. So here we have to respect and give importance to the interest of the people. That is important. Constitution contains certain ideals that a country should have. Certain ideals are there. We have to follow that ideals. We have to obey that ideals. It helps in governing the people. Governing means ruling the people. It helps to rule the people of different communities having varied beliefs. In India, you know that it's the biggest democratic country in the world. India is Yes, the sir. biggest democratic country in the world. More than 136 crores of people are living in our country, having different faith, having different belief, having different rituals, practices, Sir, lifestyles. 30 crore person. Yes. 30 crore. So we have this much of population is there. The second in population, but we have different kinds of belief, faith, religion, lifestyle, our dress. So everything is in the language And so on. and so on, etc. So and so on. We have, but also all these people they join together and they live in our country. Other countries are looking how these people having different communities, they are living together Sir, peacefully. I have one doubt. Yes. സാറേ ഈ കുറ്റിയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ
ചിലവരെ ഈ തൂക്കിക്കൊല്ലും, ചിലവരെ ഈ ജയിലിലേക്ക് ഇടും. സാർ എന്താ സാർ അങ്ങനെ ഇരുന്നേ? as per ചിലവരെ the തൂക്കിക്കൊല്ലും, yes, അവരുടെ ചിലവരെ ജയിലിൽ ഇടും. കുറ്റത്തിനനുസരിച്ചല്ലേ സാറേ? yes, according to the crime, the punishment will be given according to the crime. If the according to crime, കുറ്റത്തിനനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ അവന്റെ കുറ്റം സാർ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ പക്ഷെ ഒരാളെ കൊന്ന അയാള് ജയിലിട്ടാണ് പോകുന്നത്, അത് തൂക്കിക്കൊല്ലും. തൂക്കിക്കൊല്ലുന്ന കേസാണ് തൂക്കിക്കൊല്ലും. പിന്നെ അല്ലാത്ത ഇതാണെങ്കിൽ പിന്നെ കുറ്റം ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് ശിക്ഷാവിധി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അവരെ ക്രൈമിനനുസരിച്ചായിരിക്കും. മാത്രമല്ല തെളിവുകൾ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. തെളിവുകൾ ചിലർ രക്ഷപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം സാഹചര്യ തെളിവ്. ഇപ്പം ഗോവിന്ദചാമിയുടെ കേസ് എടുക്കാം. ഗോവിന്ദചാമി തൂക്കുകയറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട എന്തുകൊണ്ടാ? സാഹചര്യ തെളിവുകൾ. സാമിയാണോ ഗോവിന്ദചാമി സൗമ്യ വധക്കേസിലെ ഗോവിന്ദചാമി രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളൂരാനാണെന്ന് കേസെടുത്തത്. പക്ഷെ സംഭവം ഇതാണ്, സാഹചര്യ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല, ആരും ദൃക്സാക്ഷിയില്ല. അപ്പൊ സാഹചര്യം 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഒരു കുറ്റം ചെയ്ത കേസില്ലേ സാറ്? 18 വയസ്സിന് താഴെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജുവനൈൽ കോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോർട്ടുണ്ട്. ഊരാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. മനസ്സിലായി. ജുവനൈൽ കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോർട്ടുണ്ട്. ആ കോർട്ടാണ് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത്. അവരെ ഇടുന്ന ജയിലാണ് ജുവനൈൽ ജയിൽ. സോ തൂക്കിക്കൊല്ലുമല്ല, അവരെ ജുവനൈൽ ജയിലുണ്ട്, അവിടെ ജയിലിലിടും. അവർക്ക് പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കൊടുക്കും. അവർക്ക് കൊടുക്കും. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയൊരു നിയമം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് 18 വയസ്സ് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ 18 വയസ്സാക്കി കണക്കാക്കണം എന്നുള്ളൊരു നിയമം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഡൽഹിയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി പിന്നെ പീഡനത്തിനെതിരെയായതിനു ശേഷമാണ് ആ നിയമം വന്നത്. സോ പലപ്പോഴും ഈ മൈനർ ആയിട്ടുള്ള പല കേസുകളിലും ദുർഗുണ പരിഹാര പാഠശാല മരിക്കുന്നിടം വരെ ജയിലല്ലേ? അതാണോ? അവർക്ക് അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ അവരുടെ ദുർഗുണങ്ങളെല്ലാം മാറി അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ പഠിപ്പിക്കും അവരെ. അതാണ് ദുർഗുണ പരിഹാര പാഠശാല എന്ന് പറയുന്നത്. സാർ, എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള 2 പിള്ളേര് കൂട്ടുകാരനെ കൊന്നു, അറിഞ്ഞായിരുന്നു? വായിച്ചായിരുന്നു, പത്രത്തിൽ വായിച്ചായിരുന്നു. സാറെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ കൊന്നു 2 പേര് മമ്മട്ടി കൊണ്ട്. അതെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും ഈ കുട്ടികള് ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒരു പക്ഷെ അവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയ ആവാം, ഒരു പക്ഷെ അവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും ഘടകങ്ങളൊക്കെ, ഇന്റർനെറ്റ് ആയിരിക്കാം. അതുമല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവര് ക്രൈം സ്റ്റോറീസും സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ടായിരിക്കും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ മറ്റുള്ളവര് പൊതുമധ്യത്തിൽ വെച്ച് കളിയാക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഡിഗ്നിറ്റിക്ക് ഉണ്ടായ പേഴ്സണൽ ഹറാസ്മെന്റും ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെ പല സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. രണ്ടുപേര് ആ ചെറുക്കനെ കൊന്നേ, അവനാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ വെച്ച് അവനെ കളിയാക്കിയോണ്ട്. Okay, that may be personal harassment. Okay, we are discussing about the topic content. It decides the type of government and the ideals of the country should happen. The country should always follow an ideals that people should live morally. Morality should be given importance. Next, constitution defines the nature of country's political system, that it acts as a guidelines for decision making in the societies. This constitution always acts as a guideline for decision making in societies. In society, certain decisions will be taken. We get guideline from the constitution. Next is the constitution rules protects the people from misuse of power by the government. For example, in the Indian constitution, the section fundamental rights guards the rights of the people. Suppose ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. നമ്മുടെ വീടിന് തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിക്ക് സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കാൻ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ, സപ്പോസ്. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവരുടെ കുട്ടികളെ പഠിക്കാൻ നേരത്ത് മറ്റുള്ളവർ കളിയാക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിലെ ഈ കുട്ടികളെ നീ എന്തിനാടാ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, നിന്റെ മോനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് എന്തോ സാധിക്കാനാ, അവനെന്തോ എഞ്ചിനീയർ ആകാൻ പറ്റും, അതിനുള്ള നിനക്ക് പൈസ ഉണ്ടോ, അല്ല ഡോക്ടറാക്കി പഠിപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് പൈസ ഉണ്ടോ, നീ എന്തിനാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് അഗൈൻസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഇപ്പൊ ഒരു പട്ടി ഒരാളെ കടിച്ചു വന്നാൽ ആ പട്ടിക്ക് കേസുണ്ടോ സാർ? നീ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്താതെ ഇങ്ങോട്ട് വാ, നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വാ.
അപ്പം ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ടു ലീവ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ടു ലീവ്, ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി ജോലി ചെയ്ത്, ഏത് ജോലിയും ആയിക്കോട്ടെ, ഡിഗ്നിറ്റി ഉണ്ട്, അന്തസ്സുണ്ട്, ഏത് ജോലിയാണെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ലേബർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ തൊഴിലിന് ജോലി, ഏത് ജോലിയിലും ചെയ്ത് ജീവിക്കാം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഐഡിയൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന കാര്യം, ആ ഐഡിയൽസ് വിട്ടുള്ള കളി അപ്പോഴ് ഏത് കുറ്റത്തിനും ശിക്ഷയുണ്ട്. The constitution rules protects the people from misuse of power by the government. അപ്പോൾ ഈ കുറ്റമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്താ കുറ്റം? ഒരു വ്യക്തിയെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവന് പഠിക്കണം, റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന സംഭവം നമുക്കറിയാം. വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം, അത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. RTE എന്ന് പറയും, റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ. അപ്പൊ RTE അനുസരിച്ച് അവന് പഠിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അപ്പൊ അവനെ പഠിത്തത്തിൽ നിന്ന് വിലക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവരുടെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചോട്ടെ, പഠിക്കാൻ നമ്മൾ അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക. താഴ്ന്ന ജാതിയെന്നോ ഉയർന്ന ജാതിയെന്നോ ഇല്ല. ഓൾ ആർ ഈക്വൽ ബിഫോർ ലോ. എല്ലാവരും നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തുല്യരാണ്. Whether he may be upper caste or lower caste, we are all citizens of India. We are all citizens of. Okay, we are. Anjithine doubt.